என்னன்னா அவிட்ஸ்னா கம்னு இருப்பேன். எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்குது. நான் பொம்பளை வாடகை இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டேனா, அதுவும் இல்லாமல் சுற்றி பசங்க முடிஞ்சா பார்த்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுடா. நான் ரொமான்ஸ் பண்ணி பார்த்தது இல்லையா? ஓ பதறாத, இங்கே இதெல்லாம் சகஜம். நோ, எதுக்கு நான் அதெல்லாம்? சரி, ஒரு டசன் எடுத்து சாந்தம் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, அப்படி வைக்காத. நான் சாரிண்ணா. எதுக்குடா சாரி? இல்லை, இந்த கேங் வார்லாம் என்னால் தானே. புள்ளி முட்டை வந்துச்சுன்னா முட்டை வந்துச்சு பழமையாக கூடாது. Because her greedy self trying to prove some random point. சென்னையில் ரவுடிகளுக்கு இடையே நடந்து வரும் கோஷ்டி மோதலில் ஒரு புதிய திருப்பம். சென்னையில் பரவியது துப்பாக்கி கலாச்சாரம். I forget that like people using guns in other places other than America can seem like a big thing, because here in the States guns are just everything. Yep. Yeah, it's not normal in other countries. Jeez, everyone's dying. Ugh. Oh, awesome set piece. Yeah. ரியலா கெத்தாயிட்ட வேதா, நீ செம்ம சந்தோஷமாகுது எனக்கு. ஆனா 80-20 கிடையாது சார், இனிமேல் 50-50 புரியுதா? 50-50 ஹார்பர்ல லோட் ஏத்திருந்த நாய் சரிசமா பேச வச்சா அப்படிதான். ஏய் Whoa, that's why we don't have guns. ரவி டென்ஷன் ஆகாத, உட்காரு ஒன்றும் இல்லை. என்னடா யாருக்கு என்ன பேச தெரியவானா? சார் நீங்கள் 50% கட்டிடுங்க சார். வாங்கிட்டானா இல்லையே? ஏய் ரவி, இல்லை வேதா. சார் எனக்கு ஊத்துறா. He is kind of sitting there looking quite Don-like. முடிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ரவி. Yep, that's what started the bad blood. Damn, What they just went is straight into this? massacre Like, mode. yeah, y'all are the same. No question. Yeah, but that's what VEDHA said. He was like, yo, me and you we're the same. Don't try to act like just because you stand on this line and I stand on this line that we're different. Yeah. மாந்தரான முடி வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் அண்டர்கிரவுண்ட் ஆயிடலாம். ஏய், உனக்கு எதனா இருக்கா? வேதா அண்டர்கிரவுண்ட் ஆயிட்டானா ஏரியால என்ன சொல்லுவானுங்க? ஐயோ, ரெண்டு புள்ளைங்களை போட்ட உடனே வேதா ஓடி ஒளிஞ்சினா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டானுங்க. அவனாச்சும் பயப்படுவானா? நீ செய் வேதா, உன்னை பத்தி தெரியாம பேச. This dude. நான் சொல்றது கேளு, நீ போ மச்சி, நான் பின்னாடி வரேன். உள்ள ஆகாத, நீ போ மச்சி, போ. He's trying to save your life, man. So that was the snitch on the police side. நான் இருப்பேன்னு சொன்னேன். Wow. It's all coming together. இந்த வண்டியில தான் சார் இருந்தான். அவன் யமன் பெத்தவன். So Simon? Yep. He was the snitch on the cop side, and what this guy இவனுக்கு பேசுனது was the snitch on the gangster side. Oh, did it for the money. போலீஸ் வந்து செஞ்ச பாத்தியா? But do you think he did it to help his son with his disability? I don't It's know. that weird gray area, right? Yeah. சொல்லு விக்ரம் சார், நீ தான் இப்போ ரொம்ப தெளிவாக இருப்பிய. இது கருப்பு, இது வெள்ளை, இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன், இவன் போலீஸ், இவன் கிரிமினல். சைமனோட புள்ளிக்கு ஏதோ பெரிய வியாதியாம, அதுக்கு நிறைய செலவாகும். ஒரு சம்பளத்தை அதெல்லாம் முடியுமா? That's what it was. ஆனால் அவன் தம்பி புள்ளி ஏன் செத்தான் தெரியுமா? அப்போ தான் அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிற நீ வெளியே வருவேன். நான் வேணா அவனை சுட்டுருக்கலாம். ஆனால் அவன் தம்பியை கொன்னவன் நீ. நீ காரணம் இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு விஷயத்துக்கு ஏன் கஷ்டப்படும்? அதுக்கான எல்லா தகுதியும் நம்மகிட்ட என்ன. நான் முதல்ல போகிறேன். Dang. No. Dang. ரவிதா சைமன் கொல்லே. அது எனக்கு தேவையில்லாது. அது நீதான் கண்டுபிடி. சைமனுக்கு குற்ற உணர்ச்சி. அவன் செய்கிற பாவம்லாம் அவன் பையனை பாதிக்குதுன்னு அவன் நம்ப ஆரம்பிச்சான். அப்பம் பண்ண பாவம் பிள்ளையே தான் அவனை சரி.
அதனால தான் புலி இன்னசென்ட் தெரிஞ்ச அவனால புலியை சுட முடியும். இந்த சத்தத்தை கேட்டு அங்கே இந்த ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க. Oh shit. சைமனை சுட்ட புல்லட் சந்திரா கையில இருந்த கன்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. விக்ரம் சார், கடையில் உங்களுக்கு குதிரை மாதிரி இருக்கே சார். உனக்கு ஏன் தெரியுமா? அதை மட்டும் தான் பார்ப்பியா? சைமனோட புள்ளிக்கு ஏதோ பெரிய வியாதியாக, அதுக்கு நிறைய செலவாகும். ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சம்பளத்தை அதெல்லாம் முடியுமா? உங்கள் தங்கச்சியோட கல்யாணம் ஏஜிஎம் கல்யாண மண்டபத்தில் கிராண்டாக நடத்தினீங்க. வண்டியில் உங்கள் புது பைக்கை சிங்கிள் பேமெண்ட் கொடுத்து எடுத்தீங்க. Oh It's the house of corruption. The devil is in the details. நீங்க சந்திரா கையில கண் வைக்கும்போது தப்பான கையில வச்சிட்டீங்க. இனிமே லெஃப்ட்ல சாப்பிடுங்க. லெஃப்ட்ல வந்து கண்ணை ரைட்ல வச்சிட்டீங்க. Are they gonna kill him though? I mean, you see everybody's gun is out. என்ன கொஞ்சம் காசு வாங்கிட்டு செஞ்சோம். காலை பாரு, டியூட்டியில் தானே போச்சு. என்ன கொடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட்? சிம்பிள் பிளான் தான். அந்த பொண்ணு பேர் என்ன? I don't even know the girl's name. Dang. அவளை டார்ச்சர் பண்ணா அவளை தேடி அந்த புள்ளி பையன் வருவான்னு நினச்சோம். அவனை போட்டா அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கிற வேதா வெளியே வருவான்னு நினைச்சோம். Oh my god. இந்த சைமன் தேவையில்லாமல் நல்லவன் ஆகிறேன்னு திருந்தி எங்கள் பிளான் எல்லாம் சொதப்பி வாய் விட்டுருந்தா எல்லாரும் கூண்டோட உள்ள போயிருக்க. சைமனை போட்டோம். ஒவ்வொரு வாட்டியும் கிரிமினல் போடும்போது நியாயம் என் பக்கங்கிற வரையில தான் நான் செஞ்சேன். ஆனால் அதை நீங்கள் காசு வாங்கிட்டு செஞ்சிருக்கீங்க. அப்புறம் நான் செய்யறது நாம செய்யறது என்னடா? எவன் நல்லவன் எவன் கெட்டவன்? Dang, even the youngin. I learned about watching you. Jeez. Thanks, Vedha. இது கூட தேங்க்ஸ் தானே? Ish. Yeah, that guy should have never been a cop. Doesn't know how to, he's trigger happy. விக்ரம் சார், அவளுக்கு காண்டு ஓமலையா மலையா? அப்ப நீ எப்படி சொன்னீங்க? He's funny. கனசீனா போச்சிடலாம். What an interesting character. How are y'all need more bullets? He's just nonchalant with it. என்ன சார் பாத்துமா? சார் சொல்லுங்க சார். புல்லட் முடிஞ்சிச்சு பா. பாதி போலீஸ் ஆத்துக்குள்ள முழுக்கிறது. Ooh. Oh. Ooh. Get the gimp leg. Oh. கூட பழகினவங்களெல்லாம் இல்லை செய்ய சொன்னவன் நான் யோசித்தேன். இவங்களை திருத்த முடியும்.
Bye bye. I mean, we know what's in him. Let's not sugarcoat the fact that this dude is a killer. Yeah. Yeah. நல்ல கேஸா ஆ இதுக்கு ஒய்ஃப் தான் வாதாடுவாங்க. அவங்க என் கேஸ் எடுத்துப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியலையே. Yes, that's gonna be a lot of paperwork, my guy. நம்ம மட்டும் என்னத்த கிழிச்சோம் ஒன்றும் இல்லை. செம்ம காமெடி இல்லை சார் லைஃபே. வேதா சார், இப்போ விக்ரம் என்ன செய்யணும்? என் உயிரை காப்பாற்றி என்னோட தோளோட தோல் நின்று சண்டை போட்டு கொண்டு விடுவா? எது தர்மம்? வேதா சார். Enough, boys. Go home. It's just bodies everywhere. Yeah, enough. I guess that demon is supposed to be like demon of good and evil, good versus evil. Yeah. I'm sure there's an even deeper backstory regarding like that's the cartoon that we saw in the beginning with him, whatever that demon thing was. Yeah. The nature of good and evil choices that you make. Two devils. What is it? The lesser of one evil. I mean, I can go on and on. This movie was just gray area. Everyone's got problems. Everyone's product of their own reality. I will say this, the second half, I really appreciated. The first half was a slower burn to me. I liked how it was filmed. I thought the dialogue was great. The acting was excellent. And it was a cool story, but I thought it really picked up in a way that I was actually invested in the second half. And I was like, oh, okay. I like being surprised. What do you think? I gotta agree with you. I just didn't know what the story was trying to tell me in the first half. Once we kind of figured out that it really is, you know, that gray area that we're dealing with, there isn't no black and white. And then that, let's be clear, everybody was a bad guy. Like, I just want us to be clear. There are no good guys in this. But the argument can also be said that, you know, this evil is done for reasons, right? You know, so it's justifiable reasons, including his partner that was taking the money to save his son, you know, justifiable reasons for getting revenge on killing your brother or your partner and all of this. But at the end of the day, you know, you're still taking lives. Yeah. But to get back to what you were saying, yes, the second half was far more interesting than the first half. I guess it was because all the cool reveals like that we got like towards the second half that paid off for us spending time while the story was building in the first half of the film, if that makes sense. That was exactly my issue with the first half, because it's not, I understood, I think probably a quarter way in what they were doing, which was that no one is really good and everyone is making these decisions based off what they think they have to do to survive or what they've deemed as the better option. And I think my problem was like, we're so used to a different type of storytelling where you do have an antagonist or a protagonist, you have someone to really root for, and not having someone to root for, then I had to change my mindset to be like, okay, I guess I'm rooting now just to find out what happened. Right. We're rooting for understanding. I just want to know. I just want to know, dude. Like, all this bloodshed, all this death, all the wifeys getting involved. What for? So, can't nobody here just talk this out? No, nobody? Okay, all right. Yeah, we're not going to communicate? Okay. But the way they unfolded it was sick. Like, I really do think that they did a great job of doing little sprinkles of what it could be, then misleading, and then showing you what it was, and then how the interconnectedness was a great achievement writing wise. And I'll say the big thing that I'm picking up from all of this is the stylistic choices. Like, I don't know who the AD is and the cameraman, but they get a huge hat tip because they made every frame interesting. Every camera movement had told a story within the movement itself. So you can see the artistry within the person moving the camera. I really appreciate that. I think this movie came out in like 2016, maybe. I think they're doing a remake. It came out in 2017. It's just, you know, really good filmmaking from a technical standpoint. The story got interesting in the second half. I wasn't all on board in the first half, but it did get better. And I think who stole the show was VEDHA, the actor who played VEDHA, Vijay Sethupathi, I think. Hey, सफेद कपड़ा
I'm totally butchered that man's name. My apologies. He added some interesting quirkiness through his journey. A lot of the subtleties without saying a whole lot. So I thought he stole the show. Definitely. The two leads were interesting characters for sure. I've seen too many movies depicting characters like that. I agree. There was a interesting quirkiness with VEDHA where I'm like, it was hard to read him, which I think is a smart choice, that both of them were kind of hard to read even from the beginning with VIKRAM, where I'm like, what is your deal, dude? It's so fascinating to me that no matter where we are in the world, we have similar issues with power and people in power, and then people in poverty and growing up in the streets, and the blurred lines between those two. I can speak from like the American standpoint. You know, there's a lot of times where the police is supposed to be people that you trust, and there's people like VIKRAM in there who are making gray area choices, and then there's other people who are just right out corrupt. And to me, like when you're corrupt with access, when you're given access and ability to mobilize in society and choose bad, I don't want to be the person who passes judgment, because I feel like this is what the movie's teaching you, not to pass judgment. But like, you are on the exact same playing field as a gang member, or not worse, because they're a product of their reality. There's not as much choice involved. Overall, I thought it was a fun watch. I thought it was great acting, a cool shot selection. I love good dialogue. It's harder for me, obviously, because I'm not native to the language, so I'm reading while trying to catch the visuals. But I loved like the witty banter back and forth, and the use of the storytelling to narrate past and present was done in a really well done job. Everything you said. I just looked on IMDb while I was trying to pull up some of the actors and stuff, and it's looking like this is going to be remade. There's going to be another version of it. So I'm curious to see, you know, what changes they bring to the storytelling, because the storytelling is interesting, and it's looking like we have a Rithik, yes. Yeah, Rithik, yes. So he's going to be playing VEDHA. That is definitely going to be an interesting choice, because the other actor that portrayed him, I thought did a very, very good job. Not saying that Rithik can't do it. I'm just curious to see, you know, how he kind of like makes it his own. Yeah, I mean, I'm curious how they're gonna do that, because part of the reason why this movie was a good watch and a fun watch for me was letting the story unfold and finding out what actually happened. And so I hope that they use a different story, because I think that takes away part of the fun for the viewer if we know what's gonna happen and it unfolds in a similar way. I'm sure there's a way they can pull it off where it's still cool. Like, I've seen remakes where it's the same story and I enjoy it. Like Lion King, I liked it's the exact same story, beat for beat. I still liked it, but you know, it's not the same. It doesn't hit the same, because I know what's gonna happen. I wonder how they're gonna do that, but that's cool that they're remaking it. I'm interested. You know, I'm definitely interested. I think I want to say it's the same director, so you know, you can paint the same picture with a different set of brushes and colors. Yeah. You know, so yeah, that's probably gonna be a whole lot of fun for him. I hope they reuse some of those same locations, because the locations were really dope. Like, I don't know who the location scout is, but they found some interesting stuff that stimulates the eye. Except for like the very last scene, they did the Telltale Factory scene, but even that was still kind of cool. I'm not saying that as a diss, but compared to some of the other choices that they made, I was like, oh man, okay, you guys are really trying to stretch this palette out. I like that. Definitely. There was a lot of scene selections and different areas that they filmed, and they even went to Mumbai. I wonder if they were actually there. It was just a restaurant, so. But I felt like there was a landscape shot too. Yeah. Who knows? Yeah, but I agree that was cool. I'm curious to see what the remake will be, and I'm glad we got to watch this one. That wraps up our watch of VIKRAM VEDHA. That was so much fun. Thanks for hanging out with us, y'all. We really appreciate it. Since you're on YouTube, make sure you hit that subscribe button, bell icon, and all notifications, and vote this up for us, please. We really appreciate you. And I'm Steph SABRAW. This is... Hey, it's your boy SYNTELL. We'll catch you later. Much love.